discussion. Can I please just try to hear some good information? Я не знаю, что произойдет позже, но, по крайней мере, на это обсуждение позвольте мне слушать эту We информацию. need some better information. Нам нужна информация лучше. So this is coming from God Himself. И это Krishna. приходит от Бога самого, от Кришны. It's not ordinary information. Это необычная информация. So we're going to read Bhagavad Gita 9th chapter, the 2nd verse. Мы будем читать Бхагавад-гиту, 9 главу, 2 стих. And this is the most confidential knowledge. И это наиболее сокровенное знание. Ram, what is the most confidential knowledge? Рам, что такое наиболее самое сокровенное знание? Вчера кто-то говорил о том, что Because Krishna said, you know, Prabhupada said, Krishna talked about confidential, then more confidential, then most confidential. So now he's talking about, Krishna is talking about the most confidential. So what's most confidential knowledge? То есть Прабхупада описывал, что Кришна говорил о сокровенном знании, о более сокровенном знании и самом сокровенном знании. Так вот, что это самое сокровенное знание? Когда вчера говорил о 9 видах духовного служения, и самое сокровенное знание, что когда ты служение делаешь с любовью, я так слышу. Shri Gurudev was explaining yesterday about 9 processes of devotional service, Yeah. and when you're doing devotional service with love, like that's what I heard. Very nice. Очень хорошо. Process of pure devotional service to develop love for Krishna. Процесс чистого преданного служения, чтобы развить любовь к Кришне. Very good, Ram. Рам, очень That means you хорошо. were nicely listening. I Это appreciate that. означает, что ты очень хорошо слушал, я это ценю. So we have a good start already. У нас уже хорошее начало. So this is the next verse. Это следующий стих. I'm just seeing that you understood from the last class. Я просто смотрю, что вы поняли с прошлой лекции. Many times I asked Devaki, you know, did you like the class? Много раз я Деваки спрашиваю, тебе лекция And he понравилась? said, oh yes, Gurudev. И он говорит, да, And Гурудев. I said, what did I talk about? И тогда я спрашиваю, а о чем я говорил? Then he has to like try to remember, what was he talking Тогда about? ему так, а что там говорили? Sometimes he gets it, sometimes, you know, Иногда он получает, иногда. Krishna's God. Кришна Бог? That never fails, right? Krishna's God. Тут ты никогда не ошибешься. Кришна Бог. Yes. Да. What А else? что еще? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So again, this is Bhagavad Gita, 9th chapter, the most confidential knowledge. Итак, опять же, это Бхагавад-гита, 9 глава, 2 стих, называется «Самое сокровенное And this знание». is text number 2. Текст номер 2. Said Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Translation purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. First, please repeat. I have Пожалуйста. to engage you. Давайте повторим вначале, мне надо вас вовлечь. Raja Vidya, Раджа Видья, the king of education. царь образования. Raja Guyam, Раджа Гухья, the king of confidential knowledge. царь сокровенного знания. Pavitram, Павитра, the purest. чистейший. Idam, Идам, this. этот. Uttamam, Утам, transcendental. трансцендентный. Pratyaksha, Пратякша, by direct experience. через прямой опыт. Avagamam, Авагамам, understood. понято. Dharmyam, the principle of religion. Принцип религии. Susukam, Сусука, very happy. очень счастливо. Not just happy, Не просто счастливо, very happy. очень счастливо.
Wouldn't that be nice? Разве это не было бы здорово? Katum, Картун. to execute. Осуществлять. Abhyam, Абиям. everlasting. Постоянно длящийся. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шилы Прабхупады. Krishna is explaining to Arjuna that this knowledge of Krishna Prem Bhakti, this is the king of all education. Кришна объясняет Арджуне, что это знание Кришна Према Бхакти, это является царем всего образования. It is the most secret of all secrets. Это наибольший секрет из всех секретов. It is the purest of the pure of knowledge. Это чистое из самых чистых знаний. And because it gives direct perception of the self by realization, И поскольку это дает непосредственное осознание себя через реализацию, it is the perfection of religion. это является совершенством It религии. is everlasting. Оно вечное, And it is joyfully performed. и оно осуществляется с радостью. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шилы Прабхупады. This chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education Эта глава Бхагавад-гиты называется царем образования. because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Потому что это суть всех доктрин и философий, объясненных раньше. Among the principal philosophers in India are Gautama, А из главных философий Индии это Гаутама, Kanada, Канада, Kampila, Капила, Yagyavalkya, Ягьявалкья, Shandilya, Шандилья, Vaishvanara. Вайшванара. And finally, there is Srila Vyasadeva. И в конечном итоге это Шила Вьясадева. And he is the author of the Vedanta Sutra. Он является автором Веданта Сутры. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. No dirt. There's no shortage. То есть нет нехватки в философии, в разных видах философии и знаний. Now the Lord says that this 9th chapter is the king of all such knowledge. И сейчас Господь говорит, что эта глава является царем всего знания. The essence of all knowledge can be derived from the study of the Vedas Суть всего знания можно получить из изучения Вед and different kinds of philosophy. и разных видов философии. Of course, Krishna says, by all the Vedas I am to be known. Конечно, Кришна объясняет, что цель всех Вед постичь меня. It is the most confidential Это наиболее сокровенное, because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. потому что сокровенное трансцендентное знание включает в себя понимание разницы между душой и телом. And the king of all confidential knowledge culminates, or leads to pure devotional service. И царь всего трансцендентного знания ведет к чистому преданному служению. Are you awake? You good? Как вы не спите, нормально So всё? generally, Prabhupada says people are not educated in this confidential knowledge. Обычно Прабхупада объясняет, что люди, они не образованы в этом трансцендентном They're знании. educated in external knowledge. Они образованы во внешнем знании. As far as ordinary education is concerned, И когда речь идет о обычном образовании, people are involved with so many departments. люди вовлечены в разные виды департаментов. Politics, Политику, sociology, социологию, physics, физику, chemistry, химию, mathematics, математику, astronomy, астрономию, engineering, инженерию etc. и так далее. There are so many departments of knowledge all over the world Существует столько департаментов знания по всему миру and many huge universities. и много огромных университетов. But unfortunately, there is no university or educational institution Но, к несчастью, нет ни одного института или образовательного where the science места, of the spirit soul is instructed. где даются наставления о духовной душе. Yet the soul is the most important part of the body. Несмотря на это, душа является самой главной частью тела. Without the presence of the soul, the body has no value. Без присутствия души у тела нет никакой ценности. Without the soul, it's just dead body. Без души это просто мертвое тело. But still, people are placing great stress on the bodily necessities of life Но все равно люди делают огромный акцент на телесных потребностях жизни. and not caring for the vital, important soul. И не переживают за важную духовную душу. The Bhagavad Gita, especially from the 2nd chapter on, Бхагавад-гита, в особенности со 2 главы, it stresses the importance of the soul. делает акцент на важности души. In the very beginning, В самом начале the Lord says that this body is perishable. Господь говорит, что тело, оно, разрушается, temporary. временное.
But the soul is not perishable, it's eternal. Но душа неразрушима, она вечна. That is a confidential part of knowledge. Вот это является сокровенной частью знания. Simply knowing that the spirit soul is different from the body Просто знать, что духовная душа отличается от and тела, that it is immutable, и что она как... cannot be split. что ее нельзя разделить на части. It's indestructible Она неразрушима and it is eternal. и вечна. But that gives no positive information about the soul. Но это не дает позитивной информации о душе. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, Иногда люди находятся под впечатлением того, что душа, она отличается от тела. and that when that body is finished or one is liberated from the body, then the soul remains in a void И когда тогда тело разрушается, душа отделяется от тела, и душа остается в пустоте. and becomes impersonal. И становится имперсональной. We little touched on that yesterday. Мы немножко затронули эту тему But вчера. actually that is not a fact. Но на самом деле это не факт. How can the soul, which is so active within this body, Как душа, которая такая активная внутри этого тела, be inactive after being liberated from the body? может быть неактивной после The освобождения soul is тела? always active. Душа всегда действует. It is eternal. Она вечна. And then it is eternally active. И она вечно действует. And its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual И knowledge. ее деяния в духовном мире наиболее сокровенная часть духовного These знания. activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge. Эти деяния души описываются здесь, как что это The суть most сокровенного confidential знания. part of all knowledge. Что это самая сокровенная часть всего знания. So whether the soul is acting in devotional service in this world or in the next, that soul in pure consciousness acting as an eternal servant of Krishna in loving devotional service, that is the most confidential part of knowledge. Совершает и чистое преданное служение душа здесь или в духовном мире, вот эта деятельность в чистом преданном служении является самой сокровенной частью This знания. knowledge is the purest form of all activities, Это знание является самой чистой формой любой as деятельности, explained in the Vedic literature. как описывается в ведической In the литературе. Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed И в Падма-Пуране греховная деятельность, она and анализируется. is shown to be the results of sin after sin. И там показываются результаты греха за грехом. Those who are engaged in fruitive or sinful activities Те, кто вовлечен в деятельность ради плодов или в греховную are деятельность, entangled in different stages and forms of sinful reaction. они порабощены в разные стадии и формы греховных For реакций. instance, when the seed of a particular tree is sown, К примеру, когда семя определенного дерева посажено, the tree does not appear immediately to grow. а не выглядит так, что дерево сразу же вырастает. So there are unlimited amounts of sinful seeds, sinful reactions that are there, either fructifying or potentially will fructify in due course of time. То есть безграничное количество греховных семян, которые либо уже проросли, либо прорастут в So there are будущем. different stages of those sinful reactions. Есть разные стадии этих греховных реакций. And those stages of sinful reactions are what we are experiencing as distress and pain. И эти стадии греховных реакций, это как раз то, что мы испытываем как So боль и whatever страдания. distress, anxiety, pain, disturbance that we're experiencing, that is the result of previously committed sinful И activity. любые страдания, боль, беспокойство, которые мы испытываем, это результат прошлой греховной деятельности. That is what is called the sinful reaction. Вот это и называются греховные реакции. As explained, Prabhupada says in the 28th verse of 7th chapter, Как Прабхупада объясняет, что в 7 главе, в 28 стихе, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities. человек, который полностью закончил, привел к концу греховные реакции, греховной Krishna деятельности. says, you surrender to me, I'll destroy your sinful reactions. Кришна говорит, ты предайся мне, я уничтожу твои греховные So a реакции. person who surrenders to Krishna seriously, all of the sinful reactions will be destroyed. И личность, которая серьезно предается Кришне, его все греховные реакции будут And then we уничтожены. will be engaged in
pious or spiritual И activities. тогда мы будем вовлечены в благочестивую, в духовную деятельность. And that will free us from this duality of the material world, identifying with this body and И mind. это освободит нас от двойственности материального мира, отождествления себя с телом и умом. We'll be situated on the platform of the soul as eternal servant of Мы Krishna. будем расположены на платформе души, как вечные слуги Кришны. And we will be engaged consciously and practically in his devotional И мы service. будем сознательно и практически вовлечены в преданное служение Ему. In other words, Prabhupada says, those who are actually engaged in devotional service of the Supreme Lord Другими словами, Прабхупада говорит, что тот, кто в действительности занят преданным служением are Господу, already freed from all sinful он reactions. уже освободился от всех греховных реакций. Statement is confirmed in Padma Purana. Это утверждение подтверждается в Падма-Пуране. And it's explained that for those who are engaged in the devotional service of the Lord, Объясняется, что те, кто вовлечены в преданное служение Господу, all sinful reactions, все греховные реакции, whether fructified, которые проросли, in stock, ready to be fructified, or in seed form, или которые готовы прорасти, или которые в форме семени, all of those sinful reactions will gradually vanish or be destroyed. все эти греховные реакции постепенно будут уничтожены. For those who surrender to Krishna and seriously engage in his devotional service. Для тех, кто предался Кришне и серьезно вовлечен в преданное We're служение suffering Ему. because of the sinful Мы reactions. страдаем из-за греховных реакций. Krishna says, you surrender to me, I'll destroy the sinful reactions. Кришна говорит, ты предайся мне, я уничтожу твои So if we греховные surrender to реакции. Krishna means we surrender to the process of purification through the process of Krishna consciousness. Если мы предаемся Кришне, это означает, мы предаемся процессу очищения через процесс In order сознания to Кришны. purify and destroy the suffering which comes from the sinful И reactions, это очищает, разрушает страдания, которые приходят от греховных and реакций. which is causing us the ignorance to not realize that we should rather serve Krishna instead of Maya. И которые являются причиной нашего невежества, из-за которого мы предпочитаем служить Майя, а не Кришне. Therefore, Prabhupada says the purifying potency of bhakti, of devotional service, is very strong. Поэтому Прабхупада объясняет, что очищающая сила процесса Because бхакти Krishna is the purest of the pure. очень сильна, потому что Кришна If we самый engage сильный, in самый devotional чистый. service for Krishna's pleasure, then we are associating with and serving the purest of the pure. И если мы вовлечены в преданное служение для удовлетворения Кришны, то мы общаемся с самым чистым. And automatically, all of the contamination and the sinful reactions will be cleared. И тогда автоматически все осквернение, греховные реакции будут очищены. This process of purification. Это процесс очищения. All of these devotional activities and devotional service are completely transcendental. Вся эта деятельность в преданном служении является полностью трансцендентной. It's transcendental to all material activities Она трансцендентна к любой материальной деятельности. because it's directly in relationship and for the pleasure of the Lord. Потому что это прямо во взаимоотношениях и для So удовлетворения those Господа. devotional activities are never to be considered material. Такая деятельность в преданном служении никогда не должна считаться материальной. Prabhupada says sometimes it appears that the devotees are engaged just like ordinary people. Прабхупада говорит, иногда выглядит так, что преданные не вовлечены, как обычные люди. Externally it looks same. Внешне выглядит то же самое. But one who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. Но тот, кто знаком и видит преданное служение, то он понимает, что это не материальная And of course that деятельность. depends on our consciousness and our motivation. Конечно, это зависит от нашего сознания и мотивации. So if we are saying, yes, I'm servant of Krishna and I'm doing as devotional service to please the Lord, to serve the Lord, Если мы говорим, да, я вечный слуга Кришны, я делаю эту деятельность для того, чтобы then удовлетворить this is Господа, not ordinary material activities. то это не обычная материальная Because деятельность. consciousness and motivation is heaven and hell difference. Потому что сознание и мотивация – это ад и рай разница. So they are all spiritual and devotional. Они все являются духовными и преданными. And that should be uncontaminated by the material modes of И nature. это должно быть не осквернено гунами материальной природы. It's said, Prabhupada said, the execution of that bhakti or devotional service is so perfect Прабхупада говорит, осуществление бхакти или чистого преданного служения настолько совершенно, that one can perceive the results by the mercy of the Lord directly. что человек может воспринять результаты по милости Господа прямо.
Right? Someone was asking, well, how do you know if you're doing it properly? Кто-то спрашивал, а как ты узнаешь, что ты делаешь правильно? So here it's saying that you will directly be able to perceive the positive results by the execution of that sincere, serious devotional service. И здесь говорится, что ты будешь способен прямо получить хороший эффект, результат, осуществляя преданное So служение. this direct result is actually perceived, Этот прямой результат на самом деле and we воспринимается. have practical experience И у нас есть практический опыт, that any person who is chanting the holy names of Krishna, что любая личность, которая воспевает святые имена Кришны, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the course of that chanting, во время этого воспевания, without offense, без оскорблений, will feel some transcendental pleasure мы будем чувствовать трансцендентное удовлетворение. and very quickly becomes purified of all material contamination И такой человек очень быстро очищается от любого материального осквернения and freed from all the sinful и reactions. освобождается от всех греховных And this реакций. is actually seen and perceivable. И это на самом деле можно увидеть и воспринять. Chanting without offense Воспевание без means оскорблений. Krishna will manifest there Это означает, Кришна проявится там. and destroy all of the material contamination and sinful reactions, which is уничтожит. causing our suffering Он condition. уничтожит все материальное осквернение, греховные реакции, которые являются причиной наших страданий. Furthermore, if one engages not only in hearing, Дальше, если человек увлекается не только в слушании, but in trying to broadcast or preach the message of devotional service to the Lord, но старается распространять, проповедовать преданное служение Господу. or if others engage themselves in helping the missionary preaching activities of Krishna consciousness, Или если другие вовлекают себя в помощь проповеднической деятельности, they gradually feel spiritual progress. они постепенно чувствуют духовный прогресс. They'll perceive and feel and realize that they're making spiritual progress Они будут воспринимать, чувствовать, видеть, что делают by духовный preaching прогресс. Krishna consciousness and helping the preaching mission of Krishna consciousness. Проповедуя сознание Кришны или помогая проповеди So сознания this Кришны. advancement in spiritual life, Этот прогресс духовной жизни, it does not depend on any kind of previous education or qualification. он не зависит ни от какого материального прошлого образования или The квалификации. method itself is so pure Метод сам по себе настолько that by чист, simply engaging in it, что просто вовлекаясь в него, one becomes pure. человек становится So if we чистым. associate with the pure, the most pure, and serve the Lord and His devotees, then we'll also become pure. We'll also become pure devotees. Если мы общаемся с самым чистым, с Господом и с Его преданным, то тогда мы тоже станем чистыми. In the Vedanta Sutra, this is also described in the following words. В Веданта-сутре это также описывается следующими словами. That devotional service is so powerful, so potent, Что преданное служение настолько могущественно, настолько that патентное, simply by engaging in the activities of devotional service, что просто вовлекаясь в деятельность в преданном служении, one becomes purified человек очищается and enlightened и становится просветленным, without any doubt. без всяких сомнений. So anyone who sincerely and seriously renders devotional service, Любой, кто серьезно и искренне совершает преданное служение, then that process and result is so то powerful тогда этот процесс и результат его that настолько we могущественны, automatically perceive that we're getting free from all sinful reactions and material contamination что мы автоматически заметим, что мы очищаемся от всех греховных реакций and материального becoming осквернения. more and more enlightened and purified in Krishna И consciousness становимся более и более просветленными в сознании Кришны, without any doubt. без всяких сомнений. If you're having doubts, it means you're listening to Maya, Если у тебя listening есть- to stupid mind. Если у тебя есть сомнения, это означает, ты слушаешь Майю, слушаешь свой глупый ум. Guru Sadhu Shastra, Krishna says, no doubt. Гуру Саду и Шастры, Кришна говорит, никаких сомнений. Guarantees it. You surrender to me, I guarantee you I will destroy your sinful reactions. Кришна говорит, если ты предашься мне, я тебе гарантирую, что уничтожу твои греховные реакции. Doubts are like demons. Сомнения подобны It's демонам. undermining our faith and determination to surrender to Krishna. Они подрывают нашу веру и решительность предаться Кришне. Listening to the demons of doubt, then says then you'll never be happy. Слушание демонов сомнений, говорится, ты никогда не сможешь быть счастливым. Because it will keep us from surrender and getting free from all sinful reactions. How are Потому you going to что- be happy if you're getting
bombarded with sinful reactions. Потому что это будет держать нас от разрушения невежества и избавления от греховных реакций. Как ты будешь счастливым, если ты все время атакован греховными реакциями? So a practical example, Prabhupada says, of this can be seen in the previous life of Narada. Прабхупада говорит, практический пример этого можно увидеть в прошлой жизни Нарады. In his previous life, it happened that he was the son of a maidservant, В прошлой жизни он был сыном служанки. 5-year-old boy. 5-летний He мальчик. had no У education. него не было He образования. was just a son of a maidservant. Он был просто сыном He was not служанки. born into a high family. Он не был рожден в высокой семье. But when his mother was engaged in serving great devotees, Vaishnavas, Но когда его мама была занята в служении великим преданным then вайшнавам, naturally Narada, as the son, was also engaged тогда, as well. естественно, Нарада, как сын, он тоже был в этом вовлечен. And then sometimes when his mother wasn't present, then he himself would serve those Vaishnavas, Mahabhagavatas himself. И иногда, когда его мама не присутствовала, он сам служил этим вайшнавам Махабхагаватам. And Narada describes that in his previous life to his disciple Vyasadeva, И Нарада описывал в своей прошлой жизни Вьясадеве, he's saying that while he was engaged as a boy servant for those purified Vaishnava devotees of the Lord, что когда он был занят, как был мальчиком, он был занят преданным служением этим преданным Господа. he was intimately associating with them and serving them. Он приватно, близко общался с ними и служил им. So he would hear the discussions, И он слушал krishna-katha, hari-katha, обсуждения Кришна-катху, Хари-катху. and sometimes say those sages, they would leave remnants of food on their dishes, И иногда эти святые мудрецы, они оставляли остатки своей пищи на тарелке. and that boy, he would wash those dishes И этот мальчик, он мыл эти тарелки. and wanted to taste the remnants. И он хотел попробовать эти остатки. So he asked the great devotees for their permission. И он спросил у великих преданных об их And when разрешении. they gave it, И когда они дали это, Narada ate those remnants, Нарада скушал эти остатки. and consequently, И со временем, by this hearing and taking the remnants from those devotees, he became freed from all of his sinful reactions. слушая, принимая остатки пищи этих преданных, он очистился от всех греховных And as he реакций. went on eating, И как он продолжал кушать, he gradually became as pure-hearted as those sages or Vaishnavas themselves. он стал настолько чистосердечным, как эти вайшнавы и мудрецы The сами. great devotees, the Mahabhagavatas, Vaishnavas, they relish the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting. They're relishing that. Великие преданные Господа, они наслаждаются вкусом слушания и воспевания о Господе. My Gurudev used to tell us, he said, you cannot imagine how much nectar, how much happiness I'm getting by preaching Krishna consciousness. Gurudev You cannot говорил- even imagine what is that taste. Мой Гурудев говорил, что вы даже не можете себе представить, сколько вкуса я испытываю, когда проповедую сознание Кришны, вы даже не можете это And представить. then we were like, I wish we could, even a little bit, we could taste it as well. И мы He думали, was такие, obviously relishing it. может хоть бы мы, чтобы тоже чуть-чуть вы попробовали это, потому что очевидно он наслаждается этим. And by the mercy of such Vaishnavas, Narada, he gradually developed the same taste for hearing and chanting. И по милости этих вайшнавов Нарада, он тоже развил такой же вкус к слушанию и And воспеванию. Narada further explained that by associating and hearing and serving those sages, those И Vaishnavas, Нарада дальше начал объяснять, что слушая, общаясь с этими вайшнавами, мудрецами, Narada got the taste for hearing and chanting the glories of the Lord. Нарада получил вкус к слушанию и воспеванию о славе Господа. And then he developed a great desire for performing devotional service. И он развил великое желание совершать преданное служение. So this is where the attraction and attachment to Krishna begins in the association, hearing and chanting with Krishna devotees. И вот это, где привлеченность, привязанность к Кришне, она начинается, это в общении с чистыми преданными We Господу. cannot be attracted and attached because too much sinful reaction. Мы не можем привлечься и привязаться из большого количества More греховных purification реакций. is required. Больше очищения нужно. Therefore, Prabhupada continues as described in Vedanta Sutra, Поэтому Шрила Прабхупада дальше продолжает и говорит, как описывается в Веданта Сутре. Prakashas cha karmani abhyasat. If one is engaged Если человек вовлечен seriously серьезно and simply и просто in the acts of pure devotional service, в действие чистого преданного служения,
By the mercy of the Lord and the Lord's devotees, everything is revealed to him automatically. По милости Господа и чистых преданных Господа все ему открывается We're автоматически. trying to figure it out independently. That's the Мы problem. пытаемся независимо разобраться, вот в этом But if we проблема. surrender and serve Krishna and Krishna's dear devotees, automatically, by their mercy, purification will come and enlightenment will come and we'll understand everything by their mercy. Если мы предадимся и будем служить Кришне и чистым преданным Кришны, то по их милости автоматически придет очищение, просветление, мы все поймем по их милости. And that will be directly perceived and realized with no doubt. Это будет напрямую реализовано и воспринято без всяких сомнений. Prabhupada continues that the word dharma means the path of religion. Прабхупада дальше продолжает, что слово «дармиям» означает «путь религии». Narada, he was the son of a maidservant. Нарада был сыном служанки, He's a 5-year-old boy. пятилетний And he мальчик. had no opportunity to go to school. У него не было возможности ходить в He школу. was simply assisting his mother. Он просто помогал маме. Unfortunately, his mother rendered some service to such pure devotees, И к Vaishnavas. удаче его мама совершала служение таким чистым вайшнавам. And the child Narada also, he got the opportunity. И ребенок народа также получил возможность. And simply by association with such Vaishnavas И просто благодаря общению с такими вайшнавами and pleasing them и удовлетворяя And hearing from them. их, и слушая and их, eating remnants of their food, и кушая остатки их he пищи, achieved the highest goal of religion. он достиг высочайшую цель религии. And that highest goal of religion is pure devotional service, И эта высшая цель религии – это чистое преданное служение, as stated in the Srimad Bhagavatam. как утверждается в Шримад Бхагаватам. Savai pumsam paro dhammo yato bhaktya adhoksaja. Religious people, generally, they do not know Религиозные люди обычно не знают, that the highest perfection or purpose of religion что высшее совершенство, цель религии is automatically, is the attainment of devotional service. – это обретение преданного служения. So the perfection of religion is to develop love for God, to develop love for То Krishna, есть совершенство религии – это развить любовь к Богу, развить любовь к Кришне. and to go back home, back to Godhead with Krishna, and never again have to come to this material world. That Prabhupada said that is the perfection, highest perfection and purpose of И religion. вернуться к Богу, и больше никогда возвращаться в материальный мир – это является совершенством религии. Может, чай налить горячий? So I think I'll stop there. We'll maybe save the rest of it because it's very long. We can discuss Наверное, здесь остановимся, потому что там очень много up to this комментариев. point. Мы We'll save the rest for later. можем позже обсудить, That way you сохраним, can try to digest what we've already talked about. чтобы вы могли переварить то, о чем мы уже поговорили. That by how service to Krishna and Krishna's devotees, Как через служение Кришне и преданным Кришне, with the right attitude, right mood, mentality, с правильным умонастроением, правильным менталитетом, it gets them more seriously to and wanting to shower their mercy and blessing on us. это побуждает их более серьезно пролить их милость на нас. Sanjay said that because I tried my best to please my spiritual master, by his mercy he purified my mind and my senses. Санджая сказал, поскольку я удовлетворил духовного учителя, по его милости он очистил мой ум и чувства. So Krishna says, if you surrender to me, surrender to my devotee, surrender to the process of devotional service, then I'll destroy all the sinful reactions, all the contamination that is plaguing, disease. Кришна говорит, что если ты предашься мне, моему чистому преданному, то тогда я уничтожу все эти страдания, греховные реакции, которые All the болезнь, mind and senses. ум и чувства. Right. So Krishna says to show special mercy, I destroy all the dhamma, all the ignorance, Кришна говорит, что проливая свою особую милость, разрушая всю тьму, все which is невежество, causing us to not know what to do and what not to do. которое является причиной того, что мы не знаем, что делать и чего делать не следует. And not knowing what to do means we're either consciously or unconsciously we're making so many mistakes, А не зная, so что much делать, sinful activities. а не зная, что делать, это значит, подсознательно или бессознательно мы совершаем столько ошибок и греховной And that is деятельности. causing the sinful reactions or the punishment under three modes of material nature. Это является причиной греховных реакций, греховных страданий под гуной So материальной the природы. first part of devotional service which is the longer and most difficult part, is how to
come from beginning faith and to this level of purification on the platform of the soul, on Nishta platform. Первый и самый сложный этап преданного служения — это как добраться от начальной веры до очищения и до уровня That's where ништы. the hard work of purification, that's where that is manifesting. Это вот где tяжелая работа очищения That's our проявляется. first most important responsibility. How do we cleanse and purify this contaminated mind and senses? Это наша первая главная обязанность, ответственность, как очистить оскверненный ум и So чувства. that we can develop more intelligence and faith and understanding how to more properly execute devotional service in a more pleasing way to the Lord and the Lord's devotees. Чтобы мы более могли развить разум и веру и понимать, как совершать любовное преданное служение Кришне и в чистом And преданном. that's not easy. Don't misunderstand it. Это нелегко, не нужно это недопонимать. Don't have false expectation. Не имейте ложных We ожиданий. have practically no real qualification. Без практически никакой настоящей квалификации. No good brain, no good spiritual intelligence. Нет хороших мозгов, нет хорошего духовного разума. So much sinful desires, sinful reactions, so much ignorance is there. Столько много греховных желаний, греховных реакций и невежества. And we're very lazy, И мы очень ленивые, foolish, глупые, we misunderstand everything. недопонимаем все. We're addicted to mental speculation, concocting and manufacturing own way, Пристращены к ментальным спекуляциям, выдумываем, which is создаем basically Maya's way. собственный путь, что значит майя путь. And then we're like, I don't understand all of И this. я не понимаю это все. So we can't just keep putting more and more dirt on top of us and saying, I don't know why I don't understand this or why I can't execute this process properly. Мы не можем накидывать на себя больше и больше грязи и потом задаваться вопросом, почему я ничего не понимаю и не могу осуществлять этот процесс правильно. So the center point, the problem is the mind. То есть центральный момент, Krishna центральная said your проблема mind can be your best friend or your worst enemy. — это ум. Ум может быть самым лучшим другом или злейшим врагом. Right? Why does everyone go to psychiatrists, psychologists, right? Why they're taking all antidepressant medication and anxiety medication? Because they're trying to deal with the crazy mind. Почему люди ходят к психологам, психиатрам, пьют эти все антидепрессанты? Потому что пытаются разобраться с сумасшедшим The умом. mind is harassing them. Ум мучает их. This is one of the threefold miseries. Это один из видов The тройственных body is страданий. harassing, Тело so many мучит, problems, so столько many sicknesses, Проблем, болезней, so many aches and pains, столько много разных and the видов боли. mind is always so disturbed, И ум все время so обеспокоен. much anxiety, Столько so much беспокойств, uncertainty, so much неуверенности, confusion, замешательства, complexity, we're запутанности. misunderstanding practically Мы everything, недопонимаем and then практически все. acting on that Потом действуем на основе misunderstanding, этих which is only недопониманий. making the matter Что worse, только еще хуже means делаем. more anxiety, Значит, еще more больше suffering. беспокойств и страданий. So what are we going to do with the mind? It needs to be purified and controlled somehow or other. Что мы будем делать с умом? Его нужно очистить и взять под контроль так или иначе. It's giving all false information, faulty information. Дает всю ложную, неправильную информацию. Intelligence is giving faulty information. Разум дает ложную информацию. It's not intelligence from Krishna, it's Это не- intelligence from Maya. Это не разум от Кришны, это разум от Майи. How to pursue more sinful activities in a more clever, smart way. Как совершать еще больше греховной деятельности, только более таким хитрым, разумным способом. How to get more, how Как to получить enjoy more. больше, как наслаждаться больше. Right? And the mind is feeling, emotion, is persuading us how to feel, how to understand by the strength of the emotion. It's all coming from Maya. А ум, чувства, эмоции, которые влияют на нас, как это все через эмоции и чувства понять, это все от Майи And приходит. we're listening to А it, мы это слушаем, and we're servant of it. и мы слуги Whatever it этого. says, whatever it's demanding, yes, must be like that. Что это нам не говорит, что это не требует, мы говорим, Why? да, это 'Cause I должно feel так it быть. Почему? emotionally, Потому что это чувствую, intuitively. эмоционально, интуитивно. I think this is important. Мне кажется, это важно. Well, where's it all coming from? Но откуда это все приходит? Майя. От Майи. So we need some better association and some better information. Нам нужно лучшее общение и лучшая информация. Not just information, but the best information. Не просто информация, а самая лучшая The информация. most confidential information, the ultimate solution to every single problem that's even possible. Наиболее сокровенная информация, которая решение любых проблем.
Krishna is offering it to us. Кришна предлагает это нам. Here's the information which will free you from all of your suffering conditions. Вот тебе знание, которое избавит тебя от всех страданий. And we're like, oh well, И мы, ну и ладно. some more information, Ну, another еще class. больше информации на лекции We're not будет. taking it serious Мы не принимаем это всерьез. because we can't perceive our suffering condition. Потому что мы не можем воспринять свои We're страдания. fine. У нас все Things are нормально. alright. I'm just Вещи managing. хорошо, совсем Could справляюсь. be worse. Могло быть хуже. No shelter and protection. Нет прибежища и защиты. Uncontrolled mind and senses. Any day Неконтролируемые ум can и cut your чувства. В throat. любой момент можешь горло себе And перерезать. giving all faulty, wrong information. Дает тебе полностью ложную And we're неправильную acting информацию. on И it, мы действуем на And we ней. think I'm И мы fine. думаем, у меня все I don't хорошо. have to so seriously accept this information. Мне не надо так серьезно принимать это знание. That's insanity. Вот это сумасшествие. We are insane if we're thinking. Мы like that. сумасшедшие, если считаем вот так. You say, well, I'm not insane. Я говорю, I'm я insane, man. не сумасшедший, я здравомыслящий. Any questions? Какие-то Points? вопросы есть, моменты? So far? Ну вот пока вот мы обсуждаем. Why would not accept this? Почему мы не примем это? Why we're not taking it serious? Почему мы не примем это серьезно? Stupid mind. Глупый ум. Hesitating, Колеблемся, doubting, сомневаемся. other desires, Другие желания, other interests, другие интересы, other thoughts. другие мысли. That's all due to sinful reaction. Это все из-за греховных реакций. All of that deflection away from these instructions, that is all due to the influence of Maya. It's all symptom of sinful reaction, the effect of sinful reaction. Все то, что нас отклоняет от наставлений, то это все является результатом греховных реакций. So we become very wicked, very crooked, И мы становимся тогда очень такими слабыми, very двуличными, contaminated, very оскверненными, foolish. глупыми. That's why we're not attracted. That's why we're not serious to take this information seriously. Вот почему мы не привлечены, вот почему мы не принимаем эту информацию Then we're серьезно. forced to suffer. Тогда мы будем вынуждены страдать. That's why I say, what do you like better, being in anxiety or depression? Поэтому Which feels better? Поэтому я спрашиваю, что вы предпочитаете, быть в беспокойствах или в депрессии, что They look лучше? at me like, what kind of question is И они меня that? спрашивают, они меня смотрят и говорят, а что за вопрос That's why вообще? well, we don't want to accept Krishna's instructions seriously. Но если мы не хотим наставления We Кришны want to принять doubt it and complain and argue and challenge it. серьезно, а хотим жаловаться, спорить и так далее, It means no simplicity это означает нет and простоты. envious of И Krishna. завидуем Кришне. So, take your pick. Do you like anxiety or do you like depression? Тогда только просто выбери, что тебе нравится, эти беспокойство или депрессия. What quality of threefold miseries do you like? Какое качество тройственных страданий тебе нравится? As if we have a say, you Как know? будто бы мы еще и выбрать можем. Okay, give me сказать. 20% disturbance of body and mind. Так, дайте мне 20% беспокойства от тела и ума. You know, 40%, I think I can handle all the other people around me who are torturing me. 40% я думаю, я смогу вытерпеть тех людей, которые вокруг меня мучают And меня. then put me in the prison house of material existence. И поместите меня в тюрьму материального With the существования. rest of that suffering, I'll just wait for the next war or next pandemic, Со всеми этими страданиями другими я буду ждать следующей войны или tsunami, пандемии. hurricane, cyclone, Цунами, ураган, циклон, drought, flood, наводнение, tornado. потопы, торнадо. What else is out there? Что там еще есть? Flies. Мухи. No, that's Adibodhika. Нет, это Адхибаутика. They're like little aggravating, you know, living entities. Они, как знаете, такие, как сказать, обеспокаивающие маленькие живые They run существа. around in stool all day and then they come and give us their association, you know. Они целый день ползают по испражнениям, потом прилетают и дают нам свое общение. This is asatsanga, Вот это асатсанга, really asatsanga. настоящая сатсанга. They're bringing no benefit to us, Они никакого блага нам не приносят. except for us to realize, like, let's go to a place where there's no flies, you Кроме know, того, что мы начинаем понимать, нам надо отправиться в то место, где нет мух, and no suffering, no anxiety, no disturbance, you где know. нет страданий, где нет беспокойств. Prabhupada said, my Guru said, you know, Krishna made this place to be temporary and miserable. Мой Гурудев говорил, что Кришна, он сделал это место временным и исполненным There's always страданием. like some sand in your sweet rice. У тебя you все know. время будет какой-то песок в сладком рисе.
Or you sit out on the porch and then mosquitoes are biting you. Или ты там сидишь на веранде, и тебя Oh, look москиты at the кусают. beautiful sunset, you know, and Смотрите, the какой- mosquitoes are biting you. Какой красивый закат, и тебя москиты кусают. There's комары. no pure, peaceful enjoyment here. Здесь нет чистого, умиротворенного Everything has наслаждения. a heavy price. У всего есть тяжелая цена. Right? You want to enjoy? Okay, you can Хочешь enjoy. наслаждаться, можешь наслаждаться. But that enjoyment will be the cause of your future suffering condition. Но это наслаждение будет причиной твоего будущего So a страдания. little bit of pleasure and Немножко unlimited наслаждения, suffering and anxiety. И безграничные That's the reward. That's the result. страдания и беспокойство, такова награда, таков результат. And then the spiritual life is a mode of goodness, means beginning there's some tapodivyam, И духовная жизнь, гуна благости в начале это some стападивим, divine austerity. божественная Right? аскеза. Going through this process, a lot of austerity. Через этот процесс идти много Body, аскез. mind, and soul, no doubt about it. Тело, ум и душа, And нет it's not сомнений. easy Это to go нелегко through process of идти purification. через процесс очищения. But at least this will free us from all of the sinful reactions in due course of time and give us spiritual shelter and protection from uncontrolled mind and senses. Но, по крайней мере, со временем это очистит нас от всех греховных реакций и возьмет наш неконтролируемый ум и чувства под So we контроль. can stop our future suffering due to the sinful activities, sinful reactions. Чтобы мы могли остановить свои будущие страдания, которые приходят из-за греховной деятельности, We're греховных engaging реакций. in the solution Мы вовлекаемся в решение, to stop it, to stop that suffering condition. чтобы остановить страдания. If you're just suffering in the beginning, the middle, and the end, then it's like we're foolish. We're Если- like animals. Если мы страдаем Ignorant. в начале, в середине и в конце, то это глупо. Это мы просто как Because we're not животные. understanding we have a problem and we're not engaging seriously in the solution to solve the problem. Потому что мы не понимаем, что у нас есть проблема, и мы не вовлекаемся серьезно в решение этой Then проблемы. we're acting like a foolish animal. Мы ведем себя как глупые животные. They cannot understand their problem or solve their problem Они не могут понять свои проблемы или решить because свои they're in an проблемы. animal consciousness. Потому что они в животном состоянии They cannot сознания. purify their consciousness to try to elevate their consciousness. Они не могут очистить свое сознание, чтобы возвысить его. In the human form, we have a choice. We can purify and elevate our consciousness, or we can, by asat sangha, we can degrade and contaminate our consciousness. Мы можем в человеческой форме жизни либо очистить и возвысить свое сознание, либо из-за сатсанги привести свое сознание к It деградации. says you can purify or you can degrade. Говорится, что ты можешь очиститься, а можешь And деградировать. all of that purification and elevation or degradation comes by which quality of sound are we hearing. И все это очищение и возвышение или деградация зависит от качества звука, который мы слушаем. If we hear pure, perfect, absolute, transcendental sound vibration, that will purify us and elevate us. Если мы слушаем чистую, абсолютную, трансцендентную звуковую вибрацию, это очистит и возвысит нас. If we do asatsanga and we hear material vibration, material sound, that vibration will contaminate, cover us, and degrade us. Если мы делаем асатсангу, материальный звук, то этот звук, он осквернит нас, покроет нас и приведет нас к деградации. Elevation of consciousness or degradation of consciousness is purely based on the quality of our sound vibration that we're allowing into our ear and into our consciousness. Возвышение или деградация нашего сознания напрямую зависит от качества звука, которое мы позволяем проникнуть в наши уши и в наше So if we сознание. prioritize association with devotees, Krishna's devotees, Если мы ставим в приоритет общение с преданными Кришны, and we engage in very serious and sincere hearing and chanting about Krishna in that и association, мы вовлекаемся в очень серьезное слушание и воспевание Кришне в этом общении, then Krishna agrees that he'll manifest within that sound vibration. тогда Кришна, он соглашается, что он проявится в этой звуковой That sound вибрации. will be non-different from Krishna. Этот звук будет не отличен от So by Кришны. hearing and chanting Krishna in the form of sound means we're directly associating with Krishna. И слушая и воспевая Кришне в форме звука, это означает, мы напрямую общаемся с Кришной. And Krishna is the purest of the pure. А Кришна, он самый So чистый. his sound vibration and his topic is the purest of the pure. И его звуковая вибрация и темы, они самые чистые. So if we seriously engage, Prabhupada says, properly and sufficiently, Прабхупада объясняет правильно и достаточно.
You can do properly, but it also has to be Ты sufficient. можешь делать правильно, но это также должно быть достаточно. And you can't do sufficiently unless it's properly. И ты не можешь это делать достаточно, если ты до тех пор, пока это Otherwise, it will неправильно. not get the effect of that hearing А process. иначе ты не получишь эффекта процесса So, are we слушания. hearing Krishna? А мы слушаем Are Кришну, we hearing Sat? а мы слушаем Are we Сат. hearing Maya in the form of our stupid mind and material intelligence? Или мы слушаем Майю в форме своего глупого ума и материального разума, Which is lazy, который misunderstanding, ленивый, недопонимает, stupid, foolish, глупый. all material, Все all материально. materially Все contaminated. материально осквернено. And that listening to Maya in the form of this material mind and intelligence and senses will just simply contaminate, continue to contaminate, and to cover the pure consciousness of the soul. И слушая Майю в форме материального ума, разума и чувств, это просто покрывает чистое сознание души. Because the process of Krishna consciousness is process of purification. Прабхупада объясняет, что процесс сознания Кришны – это процесс First of all. очищения в первую очередь. My Guru said, you must realize I have a heart disease. Мой Гурудев говорил, что ты должен I понять, have что a у тебя horrible болезнь consciousness. сознания, я в жутком болезнь сердца, я в жутком сознании. You must realize it. Это нужно And we осознать. must say it's И мы unacceptable. должны сказать, это неприемлемо. I must clean this up. I must change myself. Я I должен- must do what's required to get mercy from Guru and Krishna, to change my condition, my situation. Я должен очиститься, я должен выздороветь, я должен делать все, что угодно, чтобы получить милость Гуру и Кришны, чтобы изменить Must свое cry for положение. that. Я должен плакать Not по like, oh, этому. that would be interesting. А это что, ну было бы интересно. No, like begging, Нет, crying, молить, плакать, desiring. желать. But because we don't realize what's the reality of our situation, we cannot bring ourselves to do that. Но поскольку мы не понимаем реальность своего положения, мы не можем делать это. That's why mercy is not coming. Вот почему милость не That's приходит. why it's not Вот working. почему это не Whose работает. fault is it? И чья это вина? Guru Krishna, process of bhakti is all being offered to us Гуру и Кришна. every day, Процесс бхакти нам предлагается каждый constantly, день, постоянно, inside and out. изнутри и But we're not извне. listening. Но мы не слушаем. Krishna said, you're not listening, then you're lost. И Кришна говорит, что если ты не слушаешь, ты будешь потерян. You'll be lost. Ты будешь потерян. So if you're happy with being lost and getting more lost, who can save you? И если ты счастлив тем, что ты потерян и теряешься еще больше, тогда кто может спасти тебя? Krishna's trying, Кришна but we're пытается, not serious. но мы не серьезные. This is animal consciousness. Это Only животное. animal can do like that. Животное сознание, только животное Not будет так human делать. being. Не Not человек. intelligent, wise human being Не, can never do like that. не разумный, мудрый человек никогда так не будет делать. Any other further questions or points? Есть еще какие-то It's дальше pretty clear, моменты? isn't it? Это достаточно ясно, разве не так? Is it clear? Это как ясно? Why we're not accepting А it? почему мы не принимаем? And it's supposed, we didn't even get to the part where it's supposed to be happily, joyfully performed. Мы еще даже не добрались до части, где говорится, что это должно с радостью быть осуществлено. Because the material consciousness going through purification doesn't feel joyfully performed. Потому что в материальном сознании, проходя через очищение, это не чувствуется, как с радостью осуществляется. But if you are really sick and now you're in a treatment program which guarantees you to get out of that, to change your condition or your position, then even though it's not easy, still you'll be happy because now at least you're engaged in the solution. Потому что если ты в болезненном состоянии находишься и сейчас проходишь через программу лечения, то даже если это все болезненно, ты все равно будешь счастливым, потому что теперь ты наконец-то нашел решение. Here's a final solution that will get you out of that job. Вот оно, наконец-то это решение, которое вытащит тебя из Before этих that, we're just страданий. groping in the dark and we don't have no idea what to do, just suffering and have no possible understanding how to get out of that А situation. до этого мы скитаемся в потьмах, и у нас нет понимания вообще, как выбраться из этого положения. Prabhupada said everyone wants to be happy, Прабхупада говорит, все хотят быть but you счастливыми, don't know how to be но вы не happy знаете, как быть because счастливыми. you're thinking that you don't have to surrender to Krishna seriously and still you'll be happy. Потому That что- is our insanity. Потому That is что our madness. Мы думаем, что не предавшись Кришне, мы все равно можем быть счастливыми. Вот это наше безумие. So we're not exhausted yet. Мы еще не истощены. We're not materially exhausted. This Мы is problem. еще материально не истощены, в этом We're not проблема. materially frustrated enough. Мы материально не расстроены достаточно. We're not disgusted by the whole thing. Мы- We're not convinced that the whole thing is a big scam that Мы- will never work.
Не испытываем отвращения, мы не понимаем, что все это большой обман, который никогда не Maya is сработает. still trying to convince us there's a way to do it. You just have to learn how to do it properly. Все равно нас Майя пытается убедить, что есть способ, как это сделать, только это надо правильно And сделать. even Krishna is saying, no, I created it to be temporary and miserable for И you. даже Кришна, он говорит, что я создал это временным и исполненным страданием для тебя. Undeniably, Krishna is saying, I made it to be temporary and miserable. And what are we doing? We're acting to make it permanent and blissful. Кришна говорит, 100% я это сделал исполненным страданием и временным, а мы говорим, нет, я это сделаю исполненным радости и вечным. That is our Вот insanity. это наше сумасшествие. That we're letting Maya convince us that that's possible. Что мы позволяем Майе убедить нас в том, что это возможно. And therefore we're hesitating. Вот почему мы колеблемся. That's the problem. That's why we're hesitating. Вот почему это проблема. Вот That's why почему we're мы not taking колеблемся. it seriously. Вот почему мы не принимаем это серьезно. That's why we're not feeling the urgency. Вот почему мы не чувствуем потребность Because we срочно. don't really think we have a problem. Потому что мы не думаем, что у нас есть проблемы. It's like the guy burning his hairs on fire coming out of the forest. Это как человек, у которого горят волосы на голове, выходящим из Sir. леса. Ma'am, Сэр, are you alright? у Are you вас alright? как, все хорошо, у вас все Yeah, I'm хорошо? fine. Да, все Fine. вообще нормально. Everything's on fire. Но все охвачено огнем. Cannot even perceive И it. ты даже не можешь это So воспринять. low consciousness. Настолько низкое So сознание. unintelligent. Настолько неразумный. One devotee said, I feel bad for all you people. Why are you all suffering like that? you Один know? там человек сказал, я вообще за вас все люди считаю, как-то мне жаль вас всех, чего вы так I have страдаете? good karma. I У don't меня- know what are you people talking У about. меня хорошая карма, не знаю, о чем вы люди вообще говорите. So you can try to make your callousness and ignorance, an excuse, another excuse out of pride and arrogance that it's good karma that you're not perceiving your suffering condition. Из своей черствости ты можешь найти еще как одно как оправдание, что ты не должен предаваться, потому что ты не воспринимаешь свои состояния страданий. But when old age, disease, and death is tracking you down, maybe you'll have a change of understanding. Но когда болезнь, старость и смерть будут прямо рядом с тобой, то тогда, может быть, ты поменяешь свое Just a понимание. matter of time. Просто вопрос времени. Those are real problems. Вот это реальные Prabhupada said проблемы. everyone thinks they have problem. They don't even realize what is the real problem. Прабхупада говорит, все думают, что у них есть проблемы, но они не понимают, какие And настоящие what is the root проблемы. of the problem? Какова корень проблем. And what is the solution to those real И problems? каков решение этих проблем. What's the real problem? Какова настоящая What's the проблема. ultimate problem? Какова конечная проблема. Birth, death, old age, and disease. Рождение, болезни, старость и смерть. How is Maya helping you to understand how to deal with those problems? Как Майя помогает вам разобраться, что с этими проблемами сделать? What's that plan? Какой вот этот план? Better? What's that plan? Вадим, вот какой это You're план? smart, right? Ты разумный, правда ведь? You're intelligent. Разумный. We're moving some things around materially and forgetting the soul doesn't make us intelligent. Если мы двигаем какие-то вещи в материальном мире, но забываем про душу, это не делает нас разумными. Even the monkeys are moving things around. Даже обезьяны вещи двигают там. Getting a house, getting another house, Получить дом, where другой to дом, get the food, где how покушать, to have a sex life, сексом how to заняться, enjoy, how to наслаждаться. have easygoing life. легко текущую жизнь иметь. Where's the food for the soul? А где пища для души? Where's that priority? Где этот приоритет? Where's that intelligence? Где этот разум? Okay? Хорошо? You understand? You accept it? Вы You're пони- zipping it? Понимаете, принимаете? Закрыли на замочек. You're listening nicely today. Сегодня хорошо слушаете. Big ears. Большие уши. You wanted to understand everything yesterday, Вы вчера хотели все понять. right? That was Правильно. your desire to understand everything. Это значит, у вас есть желание That's a все very good понять. desire. Это очень хорошее желание. The only question now is, what is the process to understand everything? Только теперь вопрос, а каков процесс, как все понять?
Is it from hearing from Krishna and Guru, Sadhu, Shastra? Это слушание Кришны, Гуру, Шастр. Krishna said, I'll explain everything to you. Кришна говорит, да я тебе все объясню. Everything of material world, everything of spiritual Всё world, everything will be revealed to you. О материальном мире, о духовном мире, все тебе If you будет become my явлено. devotee, Если ты станешь моим преданным, if you consider me your best friend, если ты будешь считать меня if своим you're лучшим not другом, envious of me, если ты не будешь завидовать Krishna мне, said, I'll explain everything to you. Кришна говорит, я объясню все тебе. Narada, he had no education. He's a 5-year-old boy. He doesn't know anything. Не было образования, он был 5-летний мальчик, который By ничего не mercy of the знал. Lord and His devotees, he came to know everything. А по милости Господа, его преданных It's получилось так, based on mercy что он узнал from все. outside, mercy of Krishna, mercy of Vaishnava, Это основано на милости извне, от милости Кришны и милости Вайшнава. and mercy of Shastra, И милости Шастра, mercy of holy name. милость святого имени. Everything's based on mercy. Все основано на милости. And Prabhupada said, everything is more or less completely dependent on the mercy of your spiritual И master. Прабхупада говорит, что все полностью зависит от милости духовного And учителя. without that mercy, you cannot move one sesame seed in your spiritual life. А без этой милости ты не можешь даже на маленькое семечко сдвинуться. And в if we'll духовной not жизни. listen and we neglect the instructions of the spiritual master, then we're doomed. Если мы не будем слушать и будем пренебрегать наставления духовного учителя, мы Spiritual обречены. suicide. Мы духовное самоубийство совершаем. So that choice is up to us. Этот It's выбор за being, that нами. choice every day, every moment is being given to Этот us. выбор каждый день, каждый момент нам дается. If we're associating with devotees and hearing and chanting this absolute truth, then we're in those moments, hopefully we're reminded properly. Если мы общаемся с преданными, слушаем и воспеваем об абсолютной истине, то тогда в эти моменты мы надеемся, что это What is напоминает the нам. priority? Каков приоритет? If we associate with devotees and hear about Krishna, that sound vibration will purify us. Если мы общаемся с преданными, слушаем звуковую вибрацию, это она нас очистит. If we don't associate with devotees and we don't hear krishna-katha, krishna-nam, then everything else is just material sound vibration, is Maya. А если мы не общаемся с преданными, не слушаем Кришна-катху и Кришна-нам, то тогда все остальное это материальная звуковая вибрация One sound майя. will purify, Один elevate, звук очистит и возвысит, other sound will contaminate and degrade. а другие звуки, они осквернят и приведут And к that is деградации. totally based on the decision of who we want to associate with. И это полностью основано на решении, с кем мы хотим And if общаться. we'll not associate and hear from Krishna, Krishna's devotees, the Shastra, only other option is Maya. Если мы не будем общаться с преданными, слушать гуру, саду и шастры, то тогда единственный In другой some вариант other это майя. form, grossly or В subtly. какой-то другой форме, грубой или тонкой. Are you becoming more convinced? Как вы становитесь более убеждены? Krishna really is very convincing. Кришна, он такой очень убедительный. If someone gives their opinion, it's like, who cares about your opinion? Если кто-то дает свое мнение, кому какое дело до твоего мнения? Some of you look like a dead, Некоторые из вас выглядят как мертвые, like literally dead. как буквально I мертвы. feel so sad. Я чувствую себя печально. It's like it's just a dead body, you Это know, как просто- soul is just like nowhere to be seen, you know. Мертвое тело без возможности увидеть душу. Anyway, somehow or other, Ладно, you know, так или let it иначе. hit the ear, you Пусть know, хоть до ушей gradually дотронется. purify, Оно gradually постепенно penetrate, очистит, проникнет. gradually destroy the sinful reactions. Постепенно разрушит греховные реакции. Then hopefully soul will wake up, И тогда, надеемся, душа проснется. take it more seriously, Примет это более серьезно. become more enlightened. Будет более просветленной. Even the potato man's becoming more enlightened. Даже картофельный человек становится более просветленным. You're a senior devotee, aren't you? Ты же старший преданный, разве не так? Didn't you have a preaching center? Разве у тебя проповеднического центра не было? Rishi was a senior devotee. He had a preaching center. Риши был старшим преданным, у него был проповеднический центр. Now it's preaching center. Теперь это проповеднический центр. Я вот хотел уточнить, что вот Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны это не момент, не вопрос времени, это вопрос предания. Но сейчас Гурудев говорит, что раз мы не понимаем, как вот предаться, то нужно время для того, чтобы очиститься. Получается, что все равно это не может произойти вот так вот быстро, пока ты вот, не очистишься и не поймешь, как предаться. Да? То есть нужно все-таки
я постоянно надеюсь, что вот как-то вот прольется милость и все так произойдет быстро. Все же Шрила Прабхупада was saying that it's like Krishna consciousness is not a question of time, it's like a question of... Это не вопрос времени, а вопрос предания. It's question of surrender, like basically... Yeah, he said you could be Krishna conscious in one moment. Он говорил, что ты можешь стать сознающим Кришну в один момент. то есть, If you will just cooperate with Guru and Krishna. Если ты будешь с Гуру и с Кришной сотрудничать, But we're not cooperating. но мы не сотрудничаем. Therefore it's taking forever. Вот потому вот это вечно тогда занимает время. Is that what you mean? Ты это имел в виду? ну да, то есть, значит, у нас, пока мы не очистимся, мы не поймем, как правильно предаться. So it looks like until we will be purified, we will not understand how to surrender. Not at all. Вообще не поймем. А вот процесс очищения, он как идет? Пока мы все греховные реакции постепенно, вот так, как вот это, потому что у нас там за плечами, я так понимаю, что бесконечность этих греховных реакций, то и процесс очищения, как он долго будет? And this process of purification, it means like you have to be purified from all your sinful reactions because it's like unlimited, so it will take until... Krishna in one moment can do it. Кришна он может в один момент сделать. If we surrender, Если мы предадимся. so what's causing us not to surrender? Что является причиной, почему мы не предаемся? Я вот вроде предаюсь, понимаете, а оказывается, что нет. Вот я... I was thinking like that I am surrendering, but looks like not surrendering. Well, the results speak for themselves. Результаты говорят сами за себя. So that means there must be something wrong with the quality of our surrender. If we're not getting the results, if it's not directly perceivable. Это значит, что что-то с нашим преданием не так, если мы результаты не можем прямо воспринять. So you can think that you deserve То mercy. есть ты можешь думать, я заслуживаю You can милость. think you're sincere and surrendered. Можем думать, что я такой серьезный и предавшийся. But is искренний. it true? Но является ли Is это it правдой? real? Является ли это Krishna is the настоящим? judge. He'll say, Кришна, он and the судья. results will show Он us скажет, и результаты whether we're нам moving in покажут, right direction or not. двигаемся ли мы в правильном направлении или нет. Вот, допустим, в течение дня ты занимаешься служением, пытаешься помнить о Кришне, как-то служить, мотивацию свою, но в конце дня ты как бы чувствуешь неудовлетворение. И вот и преданным я, допустим, обращаюсь, вот знаешь, вот, делюсь, и говорят, ну что процесс этот такой, ну, он внутренний. И я как бы молюсь, и я вот не понимаю, что означает вот внутренний процесс. Я молюсь Кришне, пытаюсь предложить служение, которое я делаю, но что еще не хватает, чтобы это был настоящий внутренний процесс. Like during the day, you engage in devotional service, you're trying to pray, trying to put like proper motivation, but in the end of the day, you still feel not satisfied. And I was asking devotees, like, why is that? Yeah, because you're not crying for Krishna. You just said today you weren't crying for Krishna. Потому что ты по Кришне не плачешь. Ты же сегодня только сказал, что ты по Кришне не плакал. So why Krishna will run there and help you? А зачем Кришна тогда прибежит и будет тебе помогать? Ну, когда ты живешь среди преданных, там особо плакать по Кришне, ну как бы, ну, поводов нету, так и так все хорошо. Поводов нету. Да, да. When you living with the devotees, it's like, it's alright, it's not like suffering a lot, that is why you're not crying for Krishna. So Krishna, please give him more heavy lashes. Кришна, пожалуйста, дай ему больше тяжелых ударов. He's getting too comfortable. А что-то он тут комфортно себя начал чувствовать. We have to turn up the heat, Надо Krishna. Кришна ему огоньку поддать. You gotta get that chakra ready. Надо чакру подготовить. That'll motivate you. Это тебя промотивирует. You ready? You ready for it? Готов к этому? You really want Krishna? Реально Кришну хочешь? You really want to cry for Krishna? Хочешь плакать по Кришне? Ну, хочу, да. Yes, I want. Wow, that was convincing. Это было убедительно звучало. Yeah, of course I want. Ну, конечно, конечно хочу. Не, ну, It's like, come on, of course I want. Да ладно, конечно хочу. Тяжелые моменты приходят, действительно, ну, тяжело как-то, но зато есть такая молитва, и ты действительно как-то обращаешься по-настоящему. Вот
есть такое, ну, что как-то классно, вот, что ты так прям вот искренне молишься. Но вот такое редко случается, и особо тоже не хочешь, чтобы это происходило. When difficulties is coming, then you like naturally becoming like praying in real way. Yeah. And when difficulties is not there, so it's like, and you actually don't want them to come. Maya doesn't want them to come. Это Майя не хочет, чтобы они Maya is пришли. telling you, let's hope it doesn't come. Майя говорит тебе, давай будем надеяться, что эти трудности не придут. But it's gonna come. Но они придут. So as devotee, embrace it. Как преданный, обними это. And just see, this is opportunity. Now Krishna is putting me in trouble through this Maya. Now here's an opportunity that's testing me. И теперь увидь, что Кришна через Майю помещает меня в эти трудности, And please тестирует pray меня. for intelligence and strength to understand properly what to do. И молись о силе и разуме, чтобы понять, что как правильно делать. To surrender to Guru and Krishna. Understand their instructions and try your best to surrender to those instructions. That's only shelter. Предайся Гуру и Кришне, пойми их наставления, пытайся предаться этим наставлениям, это единственное There's no прибежище. other shelter from Maya. Нет какого-то другого прибежища от Майи. So when you're being, chakra chasing you and heavy lashes and you're in big trouble and you're realizing it and you cannot find any relief, then you'll surrender. Поэтому, когда чакра за тобой будет лететь, и ты поймешь, что ты в больших проблемах, и ты не сможешь найти никакого облегчения, вот тогда ты предашься. He's become too comfortable with you. Риша, он тут слишком комфортно расположился. So I think this is appropriate prayer, don't Мне you кажется, think? это подходящая молитва для него. He's afraid to say it because he might get it too, you Он know? боится такое сказать, потому что тоже может получить. He's being mum. Онемел, ну как немым себя сохраняет. He's not saying yes or no. He's just like, hopefully Gurudev will move on to the next topic. Он не говорит ни да, ни нет и надеется, что Гурудев может на какую-то другую тему перейдет. Very clever guy. Очень хитрый парень. So, understanding better? Понимаешь лучше? Just be simple. Просто будь простым. You got all the wrong Ты information, получил всю неправильную информацию, which made it more difficult for you. что сделало это для тебя еще более трудным. So be patient, Будь терпеливым, but be confident that the process will work. но будь уверенным, что процесс сработает. Don't jump out and look for some cheap, easy way. Не прыгай вперед, ища дешевый легкий путь. Maya cheating you. Майя обманывает тебя. So without philosophy, without science, without understanding, this is what will protect you from being cheated. Философия, наука – это то, что защитит тебя от обмана. Otherwise, you're basing everything on sentiment and emotion and feelings. You'll absolutely get cheated by А Maya. если иначе, если ты основываешь все на чувствах, на эмоциях, на ощущениях, ты абсолютно будешь обманут Because it's Майей. all unreliable. Потому что на это ни на что нельзя At least опираться. Arjuna was quoting Shastra and giving like Vedic, excuses why he didn't want to surrender. По крайней мере, Арджуна там цитировал шастры, какие-то ведические моменты приводил, почему он не хочет предаться. That's why Prabhupada said he was skillfully avoiding. Поэтому Прабхупада говорит, что он искусно избегал. Right, but if you're running on pure sentiment and emotion and feelings, there's nothing, there's no real intelligence or science or legitimate argument behind that. То есть, если ты основываешься на просто грубых эмоциях, чувствах, вот на этих вещах, за этим не стоит никакая наука и разум. It's just raw emotion. Просто грубые And all эмоции. that feeling and emotion and thoughts is coming from Maya. И все эти чувства, эмоции, и мысли, они приходят от Майи. Гурудев, в этом стихе, который мы сегодня читали, там тоже говорится, что эту науку ты протягши, то есть реальный опыт получаешь. То есть протягши — это наши чувства, которые также подтверждают, что мы получаем реальный опыт. То есть и Кришна говорит, то есть, а когда на что нам опираться, мы только вот мне это непонятно. So Gurudев, he was reading in this verse like pratyaksha, it means like direct perception. And it's also like we getting direct perception with our feelings and how to understand it. Where is the source of why you're feeling or why you're thinking like that? Какой источник? Почему ты это чувствуешь или ощущаешь? Источник.
then you'll understand whether you should trust it as legitimate and helpful to you or not. Вот тогда ты можешь доверять этому как настоящему, полезным для тебя или нет. If we're not surrendering to Guru and Krishna with faith and trust, then definitely it's coming from Maya. Если мы не предаемся Кришне с верой и доверием, то это, несомненно, приходит от Майи. So all the feelings and emotions that coming by the influence of Maya, that's all И faulty. все чувства, эмоции, которые приходят из вот этих чувств Майи, это все ложное. This is saying if you accept Krishna's instruction, Guru Sadhu and Shastra instruction, and faithfully, seriously execute it, then you will get the spiritual direct perception of the results of that spiritual activity. Здесь говорится, что если ты примешь и предашься наставлениям Гуру и Кришны, вот тогда ты будешь получать духовное восприятие результата. But if we're not understanding properly, with scientifically, with faith and realization, then how you at all can trust what you're thinking and what your emotion and feelings are telling you. It's all coming from Maya. She'll tell you the opposite thing. Но если мы не понимаем правильно на основе науки, как мы вообще можем доверять нашим чувствам, эмоциям, потому что это все приходит от Майи, она тебе прямо наоборот все будет говорить. So if any thought comes, any feeling, any emotion comes, we should immediately say, where is this coming from? Поэтому, когда какая-то мысль, чувство, идея приходит, мы должны понимать, а откуда она приходит. Not just blindly act on it. Не просто слепо действовать на этом. That's why philosophy, science, instructions of Guru and Krishna are so vital, vitally important. Вот почему философия, наука, наставления Гуру и Кришны, они в высшей степени важны. Right, so if Guru Krishna say, okay, I want you to cook today, and then you don't feel good, and you know, it's too hot for you in the kitchen, and you say, okay, my feelings, I don't feel good, and the hotness of the kitchen won't feel good emotionally, right? So then I should just not do my service? Если Гуру и Кришна говорят тебе, твое служение сегодня это готовить на кухне, но твои чувства говорят, что что-то я себя неважно чувствую, и там жарко на кухне, мне тоже будет нехорошо, и что тогда ты-то не будешь делать? So the instruction from Krishna to the Guru will help you to overcome your feeling or emotion or laziness to not want to surrender to the instruction. Наставления от Кришны через Гуру, они помогут преодолеть тебе вот такую лень, нежелание предаться наставлениям. So intelligence and feeling and emotion, these things are not bad. The only question is it spiritual coming from Krishna or is it Maya, temporary and coming from Maya? That's the only question. Разум, чувства, эмоции – это неплохие вещи сами по себе. Вопрос, откуда это приходит от Кришны или это приходит от Майи. Then if it's coming from Guru and Krishna, then you can trust it. Если это от Гуру и Кришны приходит, ты можешь этому доверять. Then you can trust whatever emotion and feeling and realization of reciprocation you're getting. Да, ты можешь доверять эмоциям, чувствам, реализациям, которые ты But получаешь. if we're not trusting and surrendered and following the instructions, then why you should accept any thought or feeling or emotion, because it's all coming from Maya. Но если мы Гуру и Кришне не доверяем, то тогда вот эти все эмоции, чувства, которые приходят, как мы можем им доверять, если это приходит от Майи? Right? We're misunderstanding something and then we're developing a feeling and an emotion on a misunderstanding. Мы недопонимаем что-то, а потом на основе этого недопонимания развиваем какие-то чувства и эмоции. So if you misunderstand something and then you build up an emotional feeling about it, but it's based on something that's not real, То есть, если ты then it's a foolishness. недопонимание, и потом на основе него строишь разные эмоции, чувства, а это все основано на нереальности, то это глупо. That's why this material emotionalism is such an obstacle in spiritual life. Поэтому этот материальные эмоции, эмоциональность, это такое препятствие в духовной Because жизни. it's so controlling, it's so demanding, Потому что это так контролирует и требует. it's so much unsettling to your mental equilibrium. Это очень сильно приводит в беспокойство твое ментальное равновесие. So, if we don't really seriously surrender to chanting and purifying our consciousness to get spiritual intelligence, you cannot overcome
that the material emotion. Если мы серьезно не предадимся воспеванию святого имени и не получим очищенное сознание и хороший разум, ты не сможешь преодолеть эти эмоции. We need higher intelligence Нам нужен вышестоящий разум, that comes from Guru and Krishna. который приходит от Гуру и Кришны. Then you can overcome the mind and emotion and feelings and all of these other categories. Тогда ты можешь преодолеть ум, эмоции, чувства, вот эти категории. Otherwise, we'll misunderstand everything. А иначе мы все And we'll недопоймем. act emotionally on something that's totally misunderstood. Будем эмоционально действовать на чем-то, что полностью And that will недопонято. disturb your mind Это and your faith. обеспокоит ум и веру. And now we're just compounding the И теперь problem. мы только увеличиваем проблему. No one's saying just tune in and listen to your emotions Никто не говорит, ты вот просто настройся и слушай and эмоции. trust that as somehow that it's some kind of spiritual, absolute, significant thing to И understand. доверяй этому, как это что-то духовное и абсолютное и важное для понимания. First find out, do we follow instruction of Guru and Krishna? Are we in Krishna consciousness? Are we directly perceiving that reciprocation Вначале undeniably? выясни, следуешь ли ты наставлениям Гуру и Кришны, находишься ли ты в сознании Кришны и получаешь ли ты прямой духовный неотрицаемый опыт. Then your intelligence, mind, and your senses, your emotion will be purified and it will be Krishnaized. Тогда твой разум, ум, эмоции, они будут очищены и окришнаизированы. Then you can act with a, Prabhupada calls it like a cool head. Тогда Прабхупада говорит, ты можешь действовать с прохладной головой. We're hot-headed. А мы Emotion means горячеголовые. hot-headed. Эмоции, это означает горячеголовые. And that gets us in И trouble. вот что нас в проблемы Because we загоняет. miscalculate. Потому что мы We неправильно вычисляем, мы misunderstand. We недопонимаем. just jump and act on it. Просто прыгаем на это и действуем на основе And этого. that is always a mistake. Всегда это является ошибкой. Even in the material world, like they say, if you get some like heavy email, right? Like don't immediately respond back to that. Даже в материальном мире они говорят, что если ты получил тяжелое письмо, не надо сразу же на него Right? отвечать. Don't immediately tweet back or write back because it's too emotionally charged. Не пиши обратно, не посылай обратно сообщение, потому что слишком эмоционально заряжены. Then your emotion and your feeling will override what you really want to say, which would be more beneficial. Тогда твои эмоции, они перекроют то, на что ты на самом деле хочешь сказать, что будет более благоприятным. So this emotion is very dangerous. Поэтому эти эмоции это очень It has to опасно. be controlled, Их нужно and контролировать. it's not easy. И это нелегко. That's why just be a little patient, chant, pray, try to understand it beyond the material mind, the material emotion and feeling. Поэтому будь немножко терпеливым и слушай, воспевай, молись, и постарайся это понять за пределами этих эмоций и чувств. And this is a big obstacle, especially for women И body, это большое препятствие, в особенности для женского тела. because they're generally much more emotional creatures. Потому что обычно они гораздо более чувствительные, эмоциональные творения. But if we're in a man body and acting like a lady emotionally, then this is same. Но если мы в мужском теле, а ведем себя как женщины эмоционально, то это то же самое. We're supposed to be, more rational, more intelligent, more calculated, Предполагается, что должен быть более таким more рациональным, scientific, более так вычислять и научно not действовать, acting on raw emotion. а не действовать на грубых эмоциях. That's why women have to be protected Вот почему женщины должны быть in под the Vedic защитой culture, в ведической культуре. because they cannot make right decisions because the emotion is so strong in that body, it's overriding their intelligence. Они не могут принимать правильное решение, потому что эмоции такие сильные в этом теле, что они преодолевают разум. And that's true of anyone who's sentimental or emotional, regardless of what body you're in. That's a big obstacle. И это правда применимо к любому, кто сентиментальный, находится в таком эмоциональном состоянии, вот это So we препятствие. cannot make decisions, especially important decisions, on some emotional, mental, sentimental platform. Otherwise, it will be a complete mistake. Мы не можем принимать особенности важные решения на эмоциональной, сентиментальной платформе, потому что это будет большой ошибкой.
And if we're not chanting and we're not purifying our consciousness and getting spiritual intelligence, then we're just emotional creatures, just like women. Если мы не воспеваем должным образом, не очищаем свое сознание, не получаем духовный разум, то мы становимся эмоциональными творениями, как женщины. That's a big obstacle for Это them. большое препятствие для And них. it can be a big obstacle if you're even in a man's body. Это может быть большим препятствием, даже если If ты в we're мужском overly теле. sentimental or emotional, Если мы чрезмерно эмоциональны или that can сентиментальны, override your intelligence and rational, scientific, thought process. это может перекрыть твой разум и научный, рациональный процесс Now, if you мышления. become Vaishnava, Vaishnavi means transcendental to your body, Вайшнав и вайшнави означает трансцендентен к своему телу. then you'll have perfect spiritual knowledge Тогда будет совершенное духовное знание by mercy of Guru and по Krishna. милости Гуру и Кришны. But we cannot artificially assume that platform Но мы не можем искусственно просто подумать, что мы without на этом уровне. necessary mercy and purification. Без необходимой милости и очищения. Yeah. Hare Krishna. А вот сейчас речь идет о чувствах и эмоциях, а вот вы I had mother, former wife, 3 daughters, У меня была a lot of spiritual daughters, so I know very well. мама, бывшая жена, сестры, много духовных дочерей, поэтому я знаю очень хорошо, о чем идет речь. Before my younger brother came, it was me and my 3 sisters. До того, как мой младший брат появился, это был я и 3 моих младших So I'm сестры. in the middle of all of those leelas, Я был посреди всех этих лил. So I saw it very first hand. What does it mean to be in a woman body? Поэтому я, как сказать, прямо свидетелем был, что значит быть в женском теле. I don't think there was any one day where they all got along at the same time. Я не думаю, что был хоть один день, когда они все ладили друг с I don't другом. remember that. Не помню. It was always 2 against 1. Все время были 2 против 1. I'm sorry. Извините. Гурдев, сейчас речь шла о чувствах и эмоциях, а раньше в лекциях вы говорили, что чувства и эмоции они могут быть и духовными, и могут быть и материальными. Вот, и как... And my cousin Lorraine also. И еще у меня есть двоюродная She's сестра. also my sister cousin. She was also always in the mix too. Лорен, она двоюродная сестра, она тоже там в этом участие все время So I had принимала. 4 of them. 4 было у меня. 4 against 1. 4 против 1. Yes, I'm sorry. Извините. I don't want to neglect my other cousin Не sister. хотел свою сестру забыть. She's also listening to these classes Она тоже эти лекции слушает. every day. Каждый день. So how can I not mention her name? Поэтому как я могу не упомянуть ее имя? So? Если чувства и эмоции, они духовные, то они тогда идут по восходящей. Ну, я помню, если я правильно поняла. Вот, а если они... Восходящие это что за? Ну, они усиливаются. Вот, а если материальные, то они то так, то так. Правильно я поняла или нет? Shri Gurudev, he was explaining that like these feelings and emotions, they can be spiritual or material, and the spiritual emotions they just like always like increasing, and material emotions they just going up and down. Is it I understand correctly? They all go up and down, it's just whether it's spiritual or material. Они все идут вверх и вниз, только в зависимости от того, духовные они или материальные. So if the emotion is leading us to want to more fully surrender to Guru and Krishna and to chanting in the process of devotional service, that emotion and feeling is leading you to want to do more serious surrender and service, then it's a very valuable emotion and feeling. Если твои эмоции и чувства ведут тебя к тому, чтобы более серьезно слушать и воспевать, более серьезно заниматься преданным служением, то это очень ценные чувства и эмоции. If the emotion and feeling is driving you away from following properly the instructions of Guru and Krishna, then that is a Maya. А если эмоции и чувства утаскивают тебя от того, чтобы служить Гуру и Кришне, то это майя. So what is the result? What is the emotion and feeling driving you? Is it driving you towards surrender to Guru and А Krishna? куда эти Or is it эмоции? distracting you away from
Guru and Krishna? А куда эти эмоции и чувства тащат тебя? К преданию Гуру и Кришне или уйти от Гуру и Кришны? Вот в каком направлении? Are we getting more serious Мы spiritually? становимся более духовно Or we're серьезными? becoming more materialistic? Или мы становимся более материалистичными? Then you can see whether those feelings, thoughts and feelings and emotion, thinking, feeling, willing, whether it's spiritual or material. Да, ты можешь понять, куда эти чувства, эмоции тебя ведут, чувствовать, желать, думать, чувствовать, желать, духовно или материально. That's a good way to analyze it Это хороший способ until проанализировать. we get more and more used to understanding, but that's a really good practical way to see whether that should be accepted as valuable or not. До тех пор, пока мы не поймем, как это лучше понимать, но вот так это практически хорошие критерии, как понять, ценное это или нет. If we're just getting emotional and losing our mind and losing track of the instructions of how to please Guru and Krishna, then that emotion is just Maya and it's distracting you and pulling you away from the shelter and protection under the lotus feet of Guru and Krishna. Если мы становимся эмоциональными, теряем свою голову и теряем из вида то, что мы должны предаться Гуру и Кришне, то тогда это просто майя, которая утаскивает тебя. Does that help Это как помогает? for all those emotional creatures out there? Для вас всех эмоциональных творений, которые там. Past, present and future? В прошлом, настоящем и будущем. All of this, how we're thinking, how we're feeling, what is our emotion, all of these things have to be analyzed. Where is this coming from? Все, что мы чувствуем, думаем, какие эмоции переживаем, мы всегда должны думать, а откуда это Is it приходит. coming from Krishna for devotional service? Это приходит от Кришны для преданного To help служения. me to more be a better devotee to how to get mercy of Guru and Krishna by following their instructions? Чтобы помочь мне, как стать лучшим преданным, как получить милость Гуру и Кришны, следуя их наставлениям. Or is it just, a confusion and I don't know and now I'm confused and now I'm doubting everything and now I don't know what to do and what not to do? If that sounds familiar, that's Maya. Если это замешательство, если я теперь не знаю, что делать, сомнения, то тогда вот если это звучит знакомым, то вот это майя. Now I'm doubting this and I'm doubting that and now I don't know if I'm going to do that. And now where can I live and what should I do and what is my service? And I don't know about Gurudev and I don't know about all of you and I don't know about my husband and I don't know about my wife. That's mine. Это майя. Did you like my drama? Как вам нравится мой спектакль? So you see it Ты можешь видеть это and you hear it. и слышать это. Then we say, oh, this is just Maya. This is playing with your thoughts and your emotion, your feeling, and it's just disturbing you, and it's just pulling you away from the process of surrendering to Guru and И Krishna. когда ты понимаешь, что это просто майя, она пытается отвлечь меня, беспокоить меня и увести меня из процесса служения Гуру и Кришне. And especially when you have to make big decisions, then the mind also can become very disturbed. И в особенности, когда нужно принять большое решение, ум становится очень If you have обеспокоенным. immediate big decision to make, Если у тебя есть большое решение, которое надо сразу же принять, very much it will agitate the mind это очень сильно возбудит in ум emotion. и эмоции. So we have to try to steady ourselves in the middle of that and remain faithful and dependent on the mercy of Guru and Krishna and Мы holy должны name. сделать себя стабильными посреди всего этого и зависеть от милости Гуру и Кришны и святого имени. To understand what does Krishna want, what does Guru and Krishna want. Чтобы понять, что Кришна хочет, что Гуру и Кришна And we хотят. should just pray, please just give me the intelligence and the strength how to understand it properly and just execute it, regardless of how I feel or what I want to do or not do, or my own personal interest. И молиться, что, пожалуйста, помогите мне, дайте мне разум и силу понять и делать это, вне зависимости от того, что мои чувства хотят это делать или нет. And that's not easy, И это нелегко. because Maya will always say, well, isn't this what you want to do? Потому что майя, она всегда скажет, ну разве ты бы не вот And так we're like, хотел well, это yeah. сделать? И ты, ну да, So you can't do that. но так You нельзя. have to say, Krishna, what do you want? Ты должен сказать, Кришна, а что хочешь And you ты? may tell me to do something which is going to be not what I want to И do. ты можешь мне сказать что-то, что ты хочешь, что не будет тем, что я And it хочу. might be, like Arjuna, it might be very difficult to surrender to that instruction. Как в случае с Арджуной, это может быть очень трудно предаться этим No one наставлениям. says you have to like it. Никто не говорит, что тебе не должны You just нравиться. have to understand it and accept Тебе it. нужно просто их понять и принять.
And then if we surrender, later on, you'll like it. И если мы предадимся, то позже они тебе понравятся. Because you'll see you got a better result than what your plan was. Потому что ты увидишь, что ты получил гораздо более лучший результат, чем то, какой у тебя был But in план. that moment, it's not easy. Но в сам этот момент это нелегко. А по-другому нельзя? If there is any other way, No simplicity. нет I простоты. told you, he's a potato Я man. же вам говорю, картофельный человек. We used to have one game, right? I don't know if you had that. It's called Mr. Potato Head. У нас раньше была такая игра, я не знаю, может у вас такая была или нет, называется, как сказать, мистер Картошка, голова. And you could put different ears on him, and такая different голова. eyes, and different nose. You could dress him up in different ways, you Ну know? то есть его можно там нос делать, глаза, там одевать по-разному. He's like Mr. Potato Head, you know? Вот он как голова-картошка. Put some ears there, and some eyes, and some nose, some mustache. And На нем можно глаза сделать, нос, усы. we'll just get the kids, just decorate him. He's Mr. Potato Head, you know? Мы детям скажем, чтобы они его украсили, мистер Картошка. It's like the uncle who's like not exactly very smart, you know? Это как когда у тебя дядя, который ну, не прям очень разумный. Everybody loves him, but he's not very bright, you know? Все его любят, но он не прям очень яркий. He's like that, you know? Вот это он вот такой. We love him, but he's not very bright, you know? Мы его любим, но он не такой But прям we're яркий. hoping that everything goes well for him. Но мы надеемся, что у него все хорошо будет. I'm so bad, aren't I? Я плохой, да? Please excuse me. Пожалуйста, извините меня. At least I didn't call you a caveman. По крайней мере, я тебя называю пещерным человеком. That's even worse. Это еще хуже. I was calling Srivas the Iceman. Я Шиваса называл, как это? Снежный человек. One day he was in a class, the way you're looking at me, it just looks, you know, they find these bodies that are buried in the ice of the guys going up the Himalayan mountains. На одной лекции он на меня смотрел, знаете, как людей, когда находят замерзших, застывших, когда они в Гималайские горы идут туда. It's like frozen in the ice, and then it thaws, and then they say, oh, there's a man there, you know? Как они замерзли во льду, человек стоит. You know, and then I'm looking at Shiva, he looked like the Iceman, you know, Я смотрю на of the Шиваса, Himalayan а mountains. Шивас смотрит на меня, как вот такой, как замерзший человек из Гималайских гор. I wanted to get an ice pick, you know, and just start like, Я хотел такой, знаете, ломик, который разламливает лед, Is достать. he alive? Is he still А он еще alive? живой там, он еще живой. He's frozen in time, you know. Ну, как он замерз на время, ну, как на много времени застыл. He was like the Iceman, frozen in time. Как этот, замороженный, в общем. Not too bright, you know what I mean? Not like awake, alert, То есть не очень alive, яркий, не conscious. пробужденный, Little не lost ясное there, сознание. little covered over. Немножко потерянный, немножко покрытый. You see, I'm not just picking on you. Это не то, что я просто, знаешь, как вот на тебя. I share the wealth with Я, everybody. видишь, со всеми делюсь. Не только вот тебе говорю. There's enough to spread around, you know. Тут есть достаточно, чтобы распространить. But for now, I think that's enough. Но на сейчас, я думаю, достаточно. Thank you, everyone. Appreciate Спасибо. Всем большое, это ценю. it. Shishigwani Tai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Guru Govinda Swami, Srila Jai. Krishna ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Шила Гурудева ки. Srila Prabhupada, Srila Gurudev.